Your name resonates with your energy frequency. In other words, the address of your energy frequency is your name. For someone to access your energy, your life force, your chi, the person will need your name. Any spell being cast, either for good or for evil, can only locate you if your name is infused in that spell. Please, as you are following me on this my teaching, help me to share and invite people to view, please. Thank you. Now, what is the principle involved in what people call ọgwụ? Often you hear people ask of how to go about ọgwụ, destroying evil charm. Now, let us analyze this principle. Because like I've always said, it is not about knowing how to do something, but understanding the principle behind it, the principle that governs what you are doing. Your name is always used whenever charm or ọgwụ is done either for you or against you. In fact, any spiritual work, any projection, be it good projection or bad projection, can only locate you if your name is infused in it. Now, ọ bụrụ na dibịa na-agwọ ọgwụ kịta, let's assume na maybe Ezinwa Anaedo, awụ dibịa. Of course, awụ dibịa. And then Mr. Okeke wee bịakwute m wee sị m Ezinwa na anyị achọrọ ka m mee nwa Mgbaafọ. Okay, ka m were nwoke na ya Okeke bịakwutere m sị m na ya chọrọ ka m mee Okafọ ka ọ na-agazina n'iru. Ewe mbanye ọrụ. Now, ọ bụrụ na nche ịrụ ọrụ a now, number one, I will, as dibịa mbụ, mma akpọnite mmụọ nji agwọ nya bụ ọgwụ, nji arụ nya bụ ọrụ, using my own name. And then mma agwa mmụọ na onye na-arụrụ ọrụ anụ a bụ Okeke, ọkwa. Name always connect. Then ka m na-arụzi dị ọrụ, let's assume na ọgwụ aya Ekeke ka ekechi onye a ka ọ na-agazina n'iru. Aya nidizi afa onye a na-ekechi ya bụ ife, onye a na-alụ dị ọrụ against. So if you go now, ọdụgo mmadụ ịtọ dị involved. Mụnwa bụ dibịa, Okeke na onwe ya chọrọ imegide Okafọ, and then Okafọ na onwe. Na ọgwụ ahụ na-agwa ka m wee megide Okafọ on behalf of Okeke. Sọọsọ afa ya zuru m iji wee lụ dị ọrụ. Ma ọ bụ ọrụ na o nwere ike na enwetenwuru ntutu isi ya, ma ọ bụ bekata akwa oyi n'ahụ, ma ọ bụ wete panti ya, ma ọ bụ wete chịta aja ebe ọ zọrọ ụkwụ, ma ọ bụ anything at all that have direct contact with his body. Ewekwa a use ya to further
pass message to the subconscious universe. Na ewe were ihe ndị a ewe m na-akpọ afa ya bụ oke afọ wee na-eme ihe m na-eme. Without the name of that oke afọ being involved, ọgwụ ahụ enwere ebe ọ na-aga. Ọwa afa ya ahụ bụ adreesị ọgwụ ahụ ga-eji wee chọrọ ya gaba. Ma si mee datin ọ bụgo na ebetala akwa ya ma ọ beta ntutu isi ya ma ọ bụ weta anything that connects to that oke afọ were ya wee gwọọ that ọgwụ. On the process of ịgwọ the ọgwụ wee na-akpọ another person's name that is not oke afọ, that ọgwụ ama nlụ ọrụ. Just be following my teaching. Ọgwụ a ama nlụ ọrụ. That is to say, oke afọ wụ onye a chọrọ ikechi ka ife ọ na-eme ya na-ada na-aga aga, right? For those of us that believe in ọgwụ, wee na-ekwesị na enwere ike ụdịka ọrụ a o nwere ike n'idi o nwere ike eje asị na ya ebeta akwa oke afọ ma ọ beta ntutu isi ya ma ọ bụ weta ebe ọ zọrọ ụkwụ aja anị ya ma ọ bụ weta nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Wee na-ekwesị na ọ bụrụ na ewetasie these materials that have direct connection with oke afọ, but on the process of the dibia ịlụ dị ọrụ, dibia wee kpọwazie another name that is not oke afọ, alụsị adata ọrụ a ọ ga-eko n'ikuku, ọma nlu ebe ọ na-eje. It's just like somebody nyere chi ya nne. Ị chọrọ inye chi gị nne, wee kpakọtasịa ife ma ọkụkọ ma ji ma ọjị nzu edo whatever iwe chọzi inye ya bụ chi gị nne ahụ, chi gị ka ị chọrọ imere ife, iwe je na-akpọ afa na-adịrọ connected to you either in this life or in your past life. Definitely ịlụcha data ọrụ ahụ ọ ya eko n'enu, ọma njelu ebe ọ na-eje. Maka gịnị? Name afa dị ike. Name inye ha dị ọlụ address, proper address. Eziokwu na ọ bụ chi gị ka ị chọrọ imere ife, but you are using wrong address. It's just like need a letter kita no. If you're not the body, not the heading of the letter, the chacha fam, Ezinwa Anaedo, the chacha ozi chorism, you will letter, tears an envelope, where there's at the envelope address that is not my address. That letter cannot get to me, despite that I am the one it is addressed to. Now, let me tell you, no one na arụ ọrụ bụ na gịnị na ọ na-efeed na your energy, the energy of the person on whose name it is done. Because nyere m aka na-atụsa ozi ya, biko nyere m aka na-atụsa ozi, I want to have more views. Ọ bụrụ na agwọsị ọgwụ na ọgwụ wee na-arụ ọrụ, let's assume na agwọsịara oke afọ ya bụ ọgwụ, abịazie na ndụ oke afọ, business akpọchie, problem here and there. Ị na-aghọta ebumnuche ahụ Okeke ji wee bịakwute dibịa wee na-emezu. Do you know the principle at play there? What happened is that by ọgwụ ahụ agwọ n'isi oke afọ, the ọgwụ bụ a new energy created, and the energy is created to feed on the energy of oke afọ in order for its survival. Let me tell you, every energy feeds. As I'm getting, every energy is sustained by feeding on fellow energy.
no matter what be the energy. Any energy that is not fed or that does not feed will degenerate. Ọma mmebi emebi. That is ọma nwụọ anwụ. Ife akpọrọ n'ọnwụ, that is dying. Ịma na o nwere ihe ekwuru. Energy cannot die. Ọgwụ ọbụla agwọrọ kịta create go new energy from already existing energies. Now that new energy created cannot die. That is, o nwere ihe merụ like ihe a na-asị ka emebie ọgwụ. In actual sense, o nweghị ihe dị ka imebi ọgwụ. Going by the literal meaning of imebi ọgwụ. Ihe a na-eme ọgwụ bụ to cut off the source of the ọgwụ feeding itself. A cutla ya off. The ọgwụ will now starve. It will now starve, and by starving, it will now degenerate to lesser energies. It's just like a mmadụ dị ndụ. Wee kwụsị ide eri nri. Mmiri ihe aṅụ, nri ihe eri. At a time, your body will become too weak. And furthermore, I may have one. That is dissociation, degeneration. That is to say, this body now, boo, because your human body is energy. Yes, and this energy is built by the combination of many energies that make up this body. Now, when you stop feeding this energy, it will degenerate. Degenerating meaning that it will now start dissociating. Those various energies, will build all this energy, they will now start separating. If we the ajana component of this body will return to ajana. The water component of this body will return to water. The air component of this body will return to air. The fire component of this body will return to fire. And at the end of the day, this body will no longer exist as one. Onya ihe na-ekwu about degenerating. It does not mean that the body no die. It simply degenerated. It's simply otu anụwa ihe anụwa bụ ife na-eme ọgwụ ma ọ bụ any energy. Every energy feeds to remain in one piece. Please help me to share this video. Ihe a principle ka anyị na-akọwa ka anyị na-aghọtagodi ife dị na mmụọ. Every energy feeds one way or the other. Even your chi is energy. If you do not feed your chi simply degenerates. Emana chi ga-ebu energy, and every energy is built by combining one or some other energy. That your physical body is built by a combination of earth, water, air, fire. Is called your mind, your emotional body, which is your chi. So when you don't feed an energy that lives within this material world, the energy simply degenerates. Every energy feeds to remain intact in one way or the other.
Onya mere eji ade ekwu about feeding more. The reason eji ekwu ya bụ so that energy will not degenerate. Now, ọgwụ ahụ, what simply need to be done bụ gịnị? Because the ọgwụ is feeding. Mgbe ahụ Mr. Okafor agwọsịrị ọgwụ ahụ, Okafor ewee bido na-enwe ụgba na ndụ ya, na-enwe ihe nghasa na business n'ife ọ na-eme, na-enwe ụgba. What is happening is just that energy, that new energy he created, is now feeding on the energy of Mr. Okafor. And as a result of that, is draining the energy of Mr. Okafor. The energy the ọgwụ is draining it. Onya mere ọ bụrụ na abịa gwọọ ọgwụ ọjọọ against somebody, the first attack the ọgwụ na-eme bụ ndakpo. Ome onye ahụ ihe a na-akpọ ndakpo dịka ihe amoosu. The thing is that at that point, the ọgwụ ahụ bidoro ịrụ ọrụ n'isi onye ahụ. Ọnọdụ ka ịkwụnye socket. Onye ahụ datụ ndakpo. It takes the person she by surprise. Onye ahụ bụ datụ ndakpo. It takes the person she by surprise because the person she is never aware. So ọ bịa ọdụ ka ebe a kwụnyere pipe ma ọ bụ socket where now draws the energy from the person's existence. So energy ahụ dị ọgwụ na draws bụ ife ga na-emezi the person affect na ndụ ya. The energy ume onye ahụ kwesịrị iji ebi ndụ, the person will now be sharing it with that ọgwụ. And the ọgwụ, depending on the potency of the ọgwụ may be drawing more than the person generates. All energy ahụ ga na draws from onye ahụ, nya ya na-ebutezi na the person she can no longer sustain flow in the person's business because flow needs energy supply. Ọ bụrụ na ị gaa na flowing river, that the river is flowing consistently is that na-enwelu consistent supply of water. Onye ahụ na ọ na-flow consistently. Mgbe enwelu breakage or stoppage on the supply source, the flow will stop. Otu anụ aka ọ dị. So when the person she Mr. Okafor ahụ, energy o ji wele maintain flow na the person's business. Na business ọ na-aga bụ na-enwere flow, consistent flow. Ụkwa na-abata na-apụ, ego a na-abata na-apụ, ego a na-abịa, business a na-aga, a na-akpọ, a na-elepụ, a na-eme order, a na-ebu atọ ọzọ, a na-eme container of flow, a na-ebupụ. Consistent, you see the flow, consistency. Ọ na-aga. Enwere ihe na-efuel that consistent flow. Yes. Ihe na-efuel ihe bụ gịnị? Energy. And onye na-pilot that energy bụ chi onye ahụ. So abịazie now, that energy that maintains that consistent flow, that ọgwụ will now go and attack that energy, draining the energy. Only drains the energy. If that na shi onye ahụ ama nwezi enough energy to maintain consistent flow na the person business. Abịazie na the person business a na-enwezi slow motion. Because of what? There is now short in supply of energy that maintains motion. Oh wow, can I dream? And all one in the life of that person because of what? The person's name that is attached to that all one. Therefore, what do the person need to do to free himself from that all?
What the person need to do abụlọ ibulu ọgwụ ahụ jatee na mmiri. Ọ bụrụ ibulu ọgwụ ahụ nye naanị. Ọ bụrụ ibulu ọgwụ ahụ gbaa ya ọkụ. No. What the person simply need to do bụ gịnị? Remove his or her name from that ọgwụ. Once because the ọgwụ is created to feed on your energy. So, and what gives that ọgwụ access to your energy is that your name, age well. Therefore, once you come out your name from that ọgwụ, the ọgwụ will now become directionless. Once after get put on that, it will pull after get from that ọgwụ. The ọgwụ amangwezi access to your energy. And because no amangwezi access to your energy, it will now out of the two, one will now happen. Now, number one, when you remove your name from that ọgwụ, the ọgwụ will no longer be able to access your energy. You know, energy on a feed on koja survive. Money work will go after now. Therefore, the ọgwụ can no longer access you by your name and can no longer access your energy as a result of that. Now, the ọgwụ will now starve of energy. All starves there of energy over time will be degenerate, yeah, or decompose. When you're degenerating, that dissociating. The various energy say what alone where got that all well. They will now disintegrate. They will degenerate. Because they don't see anything more sustaining them. It's just like your physical body now that I've explained. Your physical body. If you stop feeding this your physical body now, you feed there 1 week, you feed there 1 month, million, not 10. What will happen? I get bidon misunderstanding. You see, those various energy will make this your body. We start arguing with themselves. What am I doing here? Aja and again who will start thinking, what am I still doing here? Immediately again who will start thinking, what am I doing here? Ikuku again everything in your body will now, they will no longer see the need to be together. Agawalo onwe ha. Mgbe aka ya afọ aja na agawalo onwe ya. Ikuku agawalo onwe ya. Mmiri agawalo onwe ya. Ọkụ agawalo onwe ya. At the end of the day, they will no longer exist as one. Normally, oge ha ga-ebido ihe na-eme ka nna atụ anyị explain. Oge ha ga-ebidozi this argument of that is when you will now start feeling weak. Your physical body will start feeling weak, weaker and weaker and weaker because you are no longer feeding the energy. Until within a space of how many weeks or days or months, it just by that not everything is disintegrated. Everything have degenerated. Media gawagolo ikuku anohos. The warmth the human body feels. You are feeling warmth. That is fire. That warmth amandisi. Nyane booze up self. The warmth. Nyane booze up. Then the ikuku. Apualo onwe mmiri eswe. Aja na afozia. So this is what happens to that all. It will simply degenerate because a man force way to be feeding. No when I Lord on easy gave no while they feeding at your energy. That is just it. Then, if this don't happen, another possible thing that will happen, the dog may now look for another alternative name. That is to say,
like cheta na m okwuru mgbọsị dibịa ahụ na-agwọ dị ọgwụ, dibịa gbara afa nke nyenwa ka o wee kpọlite ezumezu ya na ya ga-eji wee alụ dị ọrụ. Dibịa gbara afa Okeke bụ onye chọrọ ka alụ ọrụ ya ọrụ n'isi Okafọ. So abịa, the dominant name eji wee lụ dị ọrụ, the address enyere dị ọgwụ bụ Okafọ, but Okeke wụ the sender. The dibịa bụrụzie the witness. So ọ bụrụ na Okafọ wee megide wee wepụzie afa ya, kansụl afa ya na data ọgwụ ama mfụzie any other source of energy. O nwere ike ọ chọgharịwazie which other available name, which other available source. O nwere ike ọ chọrụzie Okeke gaba, because akpọrọ afọ Okeke dị de a na-agwọ dị ọgwụ, akpọrọ afọ ya, mana afa ya akpọrọ bụ nyanwa na-ese nyanwa ka a na-arụ dị ọrụ, mana onye ọgwụ ga-arụ ọrụ n'isi ya bụ ọrụ. So the first person in the list, just like na-abịa kịta enye ọgwụ list afa ọ ya eji wee rụọ ọrụ, afọ Okafọ dị number 1. Then after Okafọ ọ bụrụ Okeke, after Okeke ọ bụrụzie afa dị dibịa. So whereby Okafọ I cancel Gafia, wepụ Gafia there, and the ọgwụ is no longer able to access him. The ọgwụ may now go for the second option, which is that Okeke. Obviously, Omegini, depending on the instruction Okafọ nyere, mgbọsị ọ na-ewepụta afia na that ọgwụ. Ọ bụrụ na Okafọ nyere instruction that na na-ewepụta afia ka dị ọgwụ jezie chọbazie Okeke, ịma ọ ya aga in that direction. So dị ọgwụ bịazie ọ chọbazie another alternative, ọ gaghịkwuzie Okeke. Onya ife anụ a na-ekwu about as not back to sender. Efuzie dị ọgwụ ka ọ chọzielu Okafọ ọfụhọzi, ọ gakwuruzie Okeke jezie rụbazie ọrụ n'isi ya. Onya bụ mmadụ nya ihe mmadụ meri ịbịakwazie turn against him. Ọgwụ ahụ chọọ Okeke ọfụhụ, o jekwu dị dibịa gwọrịa. Onya mere most dibịa si na-arụ ụdịka ọrụ a na-adịfa very smart. Mbụrụ ụdịka dibịa na-arụ all this nonsense ọrụ, nrụcha arụ gị ya akachapụ m afa m na dị ọrụ. Yes, enwere way anyị nwa ndị dibịa si eme, dibịa dị smart. Ọ rụchalụ gị ụdịka ọrụ a, ọ kachapụ afa ya na so that even ngị nwa bụ onye maybe ngị nwa bụ Mr. Okafọ ahụ ijegodu n'afa, no matter dibịa na-agba dị afa, dibịa gbagide afa ọma mgbata dibịa gwọrọ data ọgwụ, ihe ọha na-agbata abụ gịnị? Afọ Okeke. Afọ Okeke ka a ga na-agbata, ama mgbata afa dị dibịa. That is ma ọ bụrụ na the dibịa take cover, ma ọ bụrụ na o take precaution. So dibịa alụchara anụ ọdịka ọrụ anụwa, ha maka esi eme gịnị? Gbụla ahụfa, gbụla afafa from that ọgwụ, so that the ọgwụ mechagodo lụba ọrụ in reverse, it can never get to them. Ịghọtara ihe m na-ekwu? It's just simple materials ka eji eme. This principle nkọwara gị na, that is simply how to handle mgbe ọbụla agwọrọ gị ọgwụ. If you feel that na ọ nwere ọgwụ na-arụ ọrụ n'isi gị. It is not much about it na-achọgharị dibịa. Dibịa mebiere m ọgwụ, dibịa mebiere m ọgwụ. Now somebody will be asking, how then do I cancel my name from the ọgwụ? That is the question. You cancel your name from the ọgwụ by deliberate action and spoken words and the sign. As I'm getting action
sign, and the spoken words. Action. Action to be performed with a symbol. Symbol. And then action, signs, yeah, sign again to demonstrate to more if you name, and then spoken words to declare the intent. Action to be performed with symbolic something of symbolic something, you know. As in had the symbolic, ihe ọbụla nwere ihe ọ na-ekwu, even when he's not talking. For instance, na iweta nzu a, naturally nzu a nwere ife ọ na-ekwu, even when it does not have mouth. Ihe ọ na-ekwu bụ the symbol it represents. Onye bụ ife ọ na-ekwu. That is what I mean. Mana so kwa ngino nzu ka eji eme nka. So he get demonstrate an action with a symbol. With a symbol. And then he get make a sign. And then because these are the same three things that we are combined to make that all. You know, just what Ezinwa the action you take and the symbolic material to use and the word to say. You will not hear it from this video. But now the purpose of this video is for you to understand the principle at work in certain things. Yeah, the same principle and applies to every other thing. Maybe na adoro mmụọ fonde na complain na ha adoro shi na shi adoro na jikwa gba afa ebe ọzọ bụrụ na ọbụla ochifa ka eji afa wee mee Ezinwa, what will I now do with the okpesi ebe ọ bụ na okpesi ejigoro wee dọọ mmụọ n'afafa what will give ifefa ga-eme ebe ọ bụ na ha achọpụtazi na chifa dọrọ na ọbụla chifa. This same thing nkọwara gị na ka ị ga-ejikwa wee mee gịnị wee cancel kwa afa. The only thing you need to do bụ gịnị, remove your name from the ọrụ, remove your wepụta afa gị from it. Iwepụtara na afa gị from it, ọ kwụsị ịrụ ọrụ n'afa gị. That's just it. Now, how to remove your name? Ekwugo m no action with symbolic material, and then sign you can make, and the spoken words. Ebe I can measure debe. Oblife na can mark watcha on camera. Come here and kwaro gị information na nghọta about ihe mmụọ. Ekene kwa mmụọ. Cheta na every nkwa na emeso aka na obi ya maka ndị nwere mmasị. Isonye. Eshini na bụ nkwa. Nkwasa aka goes on every nkwa. And also remember, I name a monthly ritual. Monthly ritual that begins from the first of the month till the end of the month. That of the coming month, being April, is starting on the 1st of April till the end. All you name every day. And then as you apply, I'm go close. And then Nkwasaka goes on every nkwa. If you want to be part of any of them, you let me know. My WhatsApp number is 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary no men. Thank you.